Señores, confirmado. A continuación, en vivo, tenemos entrevista exclusiva con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Le vamos a preguntar definitivamente sobre la reforma migratoria. ¿Para cuándo? Economía creo que es un tema también. ¿Por qué no le preguntas quién va a ganar la final? A lo mejor entra México, Estados Unidos. ¿O qué preguntas quieren hacer? Tú le quieres preguntar que algo para la burra, ¿verdad? Preguntas bien. Preguntas bien. Ya regresamos con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Le vamos a preguntar de todo, señores. Señoras y señores, lo prometido es deuda. Tenemos con nosotros directamente desde la Casa Blanca. ¡Oh, my God! El día de hoy, primarias presidenciales en el estado de Arizona. Todo Arizona hay que salir a votar. Tenemos con nosotros a el presidente de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden. Thank you, sir, for being here with us. Thank you for having me, Raul. Al contrario, señor presidente, es un honor tenerlo con nosotros. Antes que nada, quiero comenzar con un tema que es súper importante para nuestra comunidad hispana, que es la economía. Hay una gran preocupación, señor presidente, para muchas personas en nuestra comunidad, ya de que la inflación está afectando a hogares hispanos y a las empresas también que son propiedad de hispanos. Y muchos sienten que no hay trabajos o que no hay empleos bien remunerados, bien pagados. ¿Qué está haciendo su administración o qué piensa hacer para mejorar las oportunidades para las familias latinas? Oh, we're doing a whole lot. Just since I became president, we created 15 million new jobs, and 4.5 million of those jobs are occupied by Latinos, number one. Number two, unemployment rate fell below 4%, and the Latino unemployment rate is a record low. Record small business filings by Latino businesses, the largest ever. Latino entrepreneurs are receiving 2 times more small business-backed loans than before. And, we're doing a lot of other things. The economy is giving everybody a fair shot. Look, Raul, I come from a family that 4 kids in a 3-bedroom house with a mother living with us. And not a whole lot of that trickle-down economics landed on my dad's kitchen table. I've always been the guy who build the middle class, give the working class a way up, and the wealthy still do well as long as they start paying their taxes. And so one of the things I promised we'd invest in communities that were left out. The result is the fastest creation of Latino-owned businesses in more than a decade. And I put in $15 billion for Hispanic-serving colleges and universities, the largest investment ever. And we also reduced the price of insulin for people who badly need it. There are thousands and thousands of, actually hundreds of thousands of Latinos who have diabetes and need insulin. And instead of paying $400 a month, it's down to $35 a month. And for seniors, and we COVID, everybody got a $1,400 check during the COVID and Latino unemployment drop. There are a lot more things, but one of the big things we're doing is getting rid of junk fees. For example, if you had a bank overdraft, you were having to pay $30 to $40 to your bank for that overdraft. Well, guess what? Now you only have to pay $8, and we're going to probably lower it to $3. If you even call and ask your bank what's in your account, they charge you a fee. That's not. They shouldn't be doing that. We're lowering the cost of housing, making the wealthy pay their taxes, and we're cutting family taxes, protecting Social Security and Medicare, which they want to cut as well. I could go on for a long time, but look, inflation is down from 9% down to 3% and going down lower. We have more to do. That's why I've worked on these junk fees, which really matter at the end of the month. For working class families, you end up in a situation where you have an extra $75 or $100 you got to pay for these fees you didn't anticipate. It makes a difference. At least in the household I was raised in. Así es, gracias, señor presidente. El señor presidente, hablando de la economía, él dice que está haciendo mucho desde que asumió la presidencia. Él dice que se han creado más de 16 millones de nuevos empleos, 4.5 millones de esos empleos están ocupados por latinos como punto número 1, y como punto número 2 dice que también la tasa de desempleo ha caído por debajo del 4%, entre otras cosas, como por ejemplo dice que está ayudando a todos los hispanos en los colegios universitarios con más de 15 mil millones de dólares en inversiones
también está ayudando a personas de la salud con diabetes. Dice que le están dando un precio de la insulina accesible. En lugar de estar pagando $400 al mes, están pagando $35 al mes, entre otras cosas como también, por ejemplo, los sobregiros bancarios. Él dice que ahora se están pagando en lugar de pagar $30, $40, te están cobrando solamente de $8 a $3, entre otras cosas. Señor presidente Joe Biden, gracias por estar aquí en entrevista con nosotros. Una pregunta muy importante, señor. ¿Es la reforma migratoria, la inmigración? Muchos expresidentes, incluyéndolo también a usted, han prometido solucionar el sistema migratorio, pero pues hasta aún no se cumple, no se ha visto algo claro. ¿Esto es algo que usted planea abordar en su segundo mandato y cómo sería esto? Well, it's a big part of my agenda. The first piece of legislation I introduced when I became president in 2020 was reforming the immigration system to make sure we allow more work permits. We make sure that they have enough people who are going to be able to get through the legal way, increase. Look, one of the reasons why we grow as an economy, unlike other countries that don't allow for much immigration, is that we have an immigration system increasing employment in the United States of America. That's generating income, generating growth in America. And our system is broken. And here's what I did. When I kept trying to get my Republican friends to focus on this, and they wouldn't. We put together a coalition led by a very conservative Republican senator and 5 other people to come up with a compromise, and they did. And it was the most far-reaching immigration reform ever, including providing for easier access to work permits, a whole range of things. And guess what? Donald Trump got on the telephone, and this is a fact, started calling senators and say, don't vote for that. You'll be a victim of my retribution. And so guess what? It stalled. If we brought it up tomorrow, there's enough Republicans and Democrats, overwhelming number of Democrats and enough Republicans to make it become law. Yes. I'm going to continue to push for it. And look, what it does, it accelerates the asylum process, increases work permits, secures the border. And it's the toughest and fairest reform ever. It didn't get everything I wanted. I called for a pathway for citizens for dreamers, and the other guys try to terminate DACA that wants to end the birthright citizenship, which is ridiculous. Look, to end the birthright citizenship, you and I wouldn't be citizens. I wouldn't be a citizen. So the point is that it's crazy what they're trying to do, but there's a lot we can do. But here's the thing I want to stop. Yes. Trump this Saturday called migrants, he said they're not people. He said immigrants are poisoning the blood of this country. He separated children from parents at the border, caged the kids, plans mass deportations of the tens of thousands of people here. And he wants to end birthright citizenship. I mean, we have to stop this guy. We can't let this happen. We are a nation of immigrants. Así es, we totally understand. Sí lo entendemos, señor presidente. Está hablando de Donald Trump al último. Rápidamente, el señor presidente dijo sobre la inmigración que esta es una gran parte de su agenda. Dice que lo primero, la primera pieza de la legislación que introduce él cuando se convirtió en el presidente en el año 2020 fue una reforma de inmigración. Pero lo que él quiere es asegurarse de que hay suficientes personas pues que han estado disponibles para votar a favor de esta reforma. Dice que el sistema migratorio que tenemos está roto. Dice que todo lo que él hizo cuando llegó fue tratar de que sus amigos republicanos se concentraran más que nada en mejorar el sistema migratorio y lamentablemente no lo hicieron. Dice que cuando estaban a punto de votar, el mismísimo Donald Trump habló por teléfono y comenzó a decirles a los que estaban a favor de la reforma que no votaran por eso. Pero que si sacamos la votación, dice el presidente, que si sacan la votación adelante, o sea, el día de hoy, por ejemplo, en Arizona, donde hay primarias, hay suficiente apoyo de los demócratas y suficientes republicanos para que la ley se convierta, o sea, que la reforma se convierta en una ley el día de hoy, señores. Y dice que va a seguir presionando para que esto pase, ya de que también, pues, que incluya permisos de trabajo, ayudas, asilos, además de seguridad en la frontera. También hay gente que le quiere quitar el DACA a los Dreamers, quitar el derecho de la ciudadanía a cientos de bebés nacidos aquí en los Estados Unidos, y dice que esto es una locura, es ridículo. Dice que Donald Trump habló hace poco diciendo que las personas que están aquí sin documentos no son personas, que son unos animales y todo esto. Hablando, señor presidente, de Donald Trump,
¿Me podría usted decir 3 diferencias significativas entre usted y el probable candidato por el lado republicano a la presidencia, Donald Trump? ¿Nos podría dar 3 de esas diferencias? I can name about 20 if you want me to, but the point is that number one is I want to make it clear to you that, first of all, I tell you the truth, and I'm not being facetious when I say that. I've never, the fact checks by you in the press pointed out this guy is misrepresented so much. Secondly, I'm going to protect Social Security, Medicare, and Obamacare. Trump wants to cut Obamacare. He wants to, cut these other programs and eliminate Obamacare, which millions of Hispanics are having to get their health insurance on. I'm fighting for middle class and working class families. Trump himself is for himself and big corporations. He wants to increase, he wants another tax cut of $2 trillion if he gets elected for the very wealthy. I want to make sure that working class and middle class people, like where I come from, get a chance. And I've never demonized immigrants, and I'm never going to separate families, and I'm still working to reunite those separated under Trump. Working hard to build a safe, orderly, humane immigration system. And as I said, here's what he said about immigrants: poisoning the blood of the country. He separated kids and parents at the border and caged the children. He's planning mass deportations of literally several million people who are here in the country. Several million people. And he wants to end birthright citizenship. You know, this guy despises Latinos. And I understand Latino values. You know, we just celebrated St. Patrick's Day. I hope you're not offended by my saying this, but, you know, the thing about the Irish who came here, they're about family, about faith, about decency. Yes. And that's exactly what the Latino community is all about. Family, for all I know. And by the way, last point I'll make. Yes. 25 out of every 100 students in American schools today are students or speak Spanish. How in God's name can we ignore that? Yes, totally agree. El presidente le estaba preguntando sobre 3 diferencias entre él y lo que podría ser el probable candidato por el lado republicano, Donald Trump. Y él comenzó diciendo, te puedo decir 20 diferencias antes que nada. Dice, pero por ejemplo, la primera es que quiere proteger el seguro social y también Obamacare. Y Trump quiere eliminar Obamacare, sabiendo que miles de hispanos se quedarían sin seguro médico. Punto número 2, dice que él quiere cortar $2 trillones en taxes a las familias adineradas y a las grandes corporaciones, y que el presidente Biden, él quiere ayudar a la gente de clase media con los taxes, con los impuestos, y que tengan una mejor oportunidad como la familia de clase media de donde él viene. Y tercero, él nunca va a demonizar a los inmigrantes o intentar de separar familias, y que va a innovar el sistema de inmigración. Señor presidente Biden, por último, ¿qué importancia tiene el voto latino como el día de hoy, que se están llevando primarias en el estado de Arizona? ¿Y usted cómo está interactuando, su administración, cómo está interactuando con los latinos que pueden tomar una decisión importante el día de hoy y que tal vez están indecisos a la hora de acercarse a votar? Well, first of all, we're working hard. Latinos were essential to my win in 2020. Yes. And they'll be again essential. Working hard to earn their vote. Earliest ever ad campaign to communicate directly with Latino voters about what we've done in English and in Spanish. Campaign is organizing around the ground Latino communities. We're taking to voters to start talking about clear choices that exist and about lowering costs for families, creating opportunities. My administration beat the COVID crisis, and we sent $1,400 checks and record low unemployment for Latinos. As I said, we reduced insulin. The fastest created rate of Latino-owned businesses in more than a decade. $15 million I've been able to get to Hispanics serving college education and university. Yes. Largest investment ever. And with Trump, it's all about revenge and retribution. And he wants to get rid of health care, that would eliminate so many people who are uninsured, who are uninsured. He wants to put an end to DACA. He wants to watch the COVID-19 response, rip kids from the families. I mean, it's just, look, the Latino community is critical to the value set we have
the Latino community is all about family. And look, we're launching Latinos on Biden this week because Latinos are critical. We're going to be in Arizona when we do that. Yes. And I plan on working like the devil to earn the support. Thank you so much. El presidente de los Estados Unidos, él dice que primero que nada está trabajando muy duro para ganar el voto de los latinos. Dice que necesita a los votantes y que quiere alcanzar a la mayoría que hablan español, que hablamos español. Y como dice, lo había mencionado antes, él quiere ayudar a los latinos y a sus negocios. Mientras que Trump, él se quiere vengar quitándoles el seguro médico, quitando DACA, quitando la ayuda del COVID-19 y hasta quitándole los hijos a las familias que han llegado. Y pues de eso no se trata este país. Sí. Señor presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le queremos agradecer. Thank you so much for being here with us. Le queremos agradecer infinitamente por estar aquí con nosotros. I hope you'll have me back. I'm going to be a pest. Yes. No, hombre, no se preocupe. Muchas gracias, señoras y señores. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Have a nice day, my friend. Gracias. Thank you so much. Gracias, señor presidente. Thank you. Thank you. Gracias.